పాటు శ్రీని ముప్పరాజు గారు ఉన్నారు. ఎవరైతే ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ ఫర్ RealOne ఇన్వెస్ట్. మనం చూసుకున్నట్లయితే శ్రీని ముప్పరాజు గారు ప్రకాశం జిల్లా వాస్తవ్యులు. 2009లో అమెరికా డాలస్ రావడం జరిగింది. 2017 వరకు ఒక ఐటీ ఉద్యోగిగా ఉండి 2017లో ఇండియాలో ఒక సొంత రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి, ఆ తర్వాత 2020లో అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి, ఆ తర్వాత సునీక్ష టెక్నాలజీస్ అనే పేరుతో ఐటీ రంగంలో కూడా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి, ఇవాళ మన ముందు మన మహా ఐకాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఐకానిక్ పర్సన్ గా ఉన్నారు. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ RealOne ఇన్వెస్ట్ అనే కంపెనీలో కూడా సుమారు 15 ప్రాజెక్టులు, 150 మిలియన్ ప్లస్ పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ, 500 ప్లస్ ఇన్వెస్టర్స్, ఆల్రెడీ 3 క్లోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మరియు 12 ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ తో మన ముందు ఉన్నారు. మనం చూసుకుంటే ఎన్నో సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసి ఆల్రెడీ సర్వీస్, చారిటీ, మన పుట్టిన ఊరికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ప్రాసెస్ లో ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్నో చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ తో చారిటీ వర్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన శ్రీని ముప్పరాజు గారితో ఇవాళ మనం ఎన్నో విషయాలు చర్చించుకోబోతున్నాం. We feel proud having some property in this overall building. But Srini and team, they are very transparent, right, in explaining these are the risks which you may get into it, right? And that gives us the level of confidence and also what is the risk level we are getting into, right? And that makes us our decision making becomes very easy. So on a scale of 1 to 5, how happy you are investing in RealOne? I would say 5. కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్లస్ ప్రైమ్ లొకేషన్ లో వీళ్ళ ఆఫీస్, వీళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఉంటుంది. I think whatever the RealOne company does, they do a good job in selecting the property and all, and it's very good. We get confidence. There is nothing hidden here, so there is no hidden secrets. Everything is open. It's kind of open book. Tells customers like this is what it is, and then how you get it and how you go through the process. That's all. There are a lot of other projects going to get returns next year, so that is also we are going to expect, and he is going to give very good returns. Initially he said 3 years, but I got the return just in 2 years. Whatever I invested, I got the double amount. మన ఈ ప్లాటినం బ్రాంచ్ అన్న లొకేషన్ అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టోల్ రోడ్స్ పక్కన మనకి అసెట్ చూపించాడు శ్రీని వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్. సో దట్ ప్రాంప్టెడ్ us to immediately invest in it. Not only me, along with my friends. It's just been an amazing journey. He's a great partner. RealOne has been a great company for us to work with, and we're just thankful for the opportunity that has been provided. శ్రీని గారు, అసలు మీ ఓవరాల్ జర్నీ గురించి మాకు చెప్తారా? సూర్య, నేను మాది ప్రకాశం జిల్లా పెరుదేవి గ్రామం. 2009లో త్రూ విప్రో టెక్నాలజీస్ I came to Dallas. I was working in a financial firm until 2017. Right. I was always thinking I should do something other than my work. I want to have my own business, my own legacy. So I was thinking what I should do it. Right? Then I started a real estate business back in Hyderabad and Amravati. Later, due to various reasons, it didn't go well. Right, as always, success will not come that easy. So I have my own struggles for first 1 or 2 years. Slowly in COVID time, I started the real estate investments in Dallas. Right. So my first project I identified, we got tremendous success. I got confidence. Then I gave huge amount of return than what we promised to my investors. That gave enough confidence and trust with my friends and families. So from there, no stop. Today we have 15 projects. So in 2022, I decided I need to do more justice to my investors and the people who believe on me. So I decided to quit my job in 2022. Now I'm giving 100% dedication fully onto this real estate, RealOne business and my IT company. Okay. So Srini garu, usually real estate అంటేనే ల్యాండ్ ఫ్లిప్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం. మీరు ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఫ్లిప్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి
అసలు కన్స్ట్రక్షన్ లోకి రావడానికి అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? సూర్య, యా, నేను కూడా ల్యాండ్ ఫ్లిప్స్ తోటి స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇన్ 2022 end, when I'm exiting one of my land project, there is highly speculation interest rates are going to go very high. Indeed, it happened, right? So if interest rates going up, I expected land flips are not going to work any longer. So we should do something different. We need to be trendsetter. That's when, like, I was thinking, what else I can do it? Then why don't we introduce the same crowdfunding concept even for construction? That's where I come up with this. Probably I'm the one of the early one who came up with this kind of option for even for construction project. Right? I started with this Lexington phase 1 based on the feedback and the support I received from my investors and friends. I keep acquired the immediate land for 10 more acres. And then today we have at least 5 to 6 more construction projects in progress. ఓకే, సో ఆ రోజు స్టిల్ ల్యాండ్ ఫ్లిప్ లోనే ఉంటే ఇవాళ ఇంత సక్సెస్ అయితే ఉండేది కాదు కదా? Definitely. Yeah. Always you need to be creative. You need to be the trendsetter. సో ఆ రోజు చేంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని ఫీల్డ్ అయిన కన్స్ట్రక్షన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్లోకి వచ్చారు. Yeah. See, anything can be learned, right? Nothing is rocket science. I come from IT background. If you ask me honestly, I don't even know basic how to put a nut also. When I see it, I build all these buildings. I myself feel proud. What is it me who has done these constructions? శ్రీని గారు, రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్లిప్పింగ్ నుండి కన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చారు. మరి కన్స్ట్రక్షన్ నుండి ఇవాళ EB5, RealOne ఇన్వెస్ట్ EB5 అని ఎంతో మందిలో చర్చ. అసలు EB5 లోకి ఎలా రావడం జరిగింది? So Surya, again looking for opportunity, right? So when I'm working on getting approvals with city, I'm talking to a lot of my friends and who are experts in this real estate business, right? Suddenly one day someone told me, Srini, do you know your land comes under EB5? Okay. Before that, I didn't even know what is EB5, how it works. Even if someone says EB5, someone gets green card, 500K investment, I used to just just listen and forget. But that day, why don't we look at this option, right? So then I started asking one of my general contractor. I asked him, do you know how EB5 works? Right? Luckily, the general contractor with whom I am planning to work has some experience in EB5. Okay. He connected me with, he explained me what is the process. He connected me with attorney and concerned people. And that helped me to pursue this journey faster. And once we decided to do this EB5, we filed the application in quick fashion. Normally, this EB5 I-956F approval, that is the first step. Right? For those who doesn't know what is EB5, I-956 is the first step for the project approval that we get from USCIS. Right? So typically it takes 12 to 14 months, but for my project, in a record speed time in 6 months. Okay. సో మీ ప్రాజెక్ట్ అర్బన్ కిందకు వస్తుందా, రూరల్ కిందకు వస్తుందా, టీఏ కిందకు వస్తుందా? అసలు ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ గురించి ఒకసారి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పగలుగుతారా? సో మన ప్రాజెక్ట్ కమ్స్ అండర్ హై అర్బన్ టీ. అవర్ ప్రాజెక్ట్, all my Lexington project, all 3 phases together got 25 slots approved. Today we have a huge response. As of last week, we filed all the 25 applications. We closed all the applications on this project, and I'm working on one another project which is ready. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో సక్సెస్ఫుల్గా 25 EB5 స్లాట్స్ ఫిల్ చేసేసారు. సో యూజువల్లీ శ్రేణి గారు, EB5 ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఎంత? కొంతమంది 800K అంటారు, కొంతమంది మిలియన్ అంటారు, కొంతమంది 1100 అంటారు, 1200 అంటారు. సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్బన్ టీఈ అనే చూసుకుంటే అసలు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి?
Basically, the investment varies based on the type of the project, right? If the project comes under urban or IT, that project will be eligible for 800K investment. Okay. If it doesn't fall under the set aside categories, then the investment would be 1.05 millions. Okay. Okay. So apart from 800 or 1.05 million, సో ఈ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి, లాయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి, ఓవరాల్గా మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ సుమారు ఎంత అవుతాయి? It varies based on the number of family members, number of applicants. Typically, the expense comes anywhere 40 to 45,000. Here in RealOne Invest, we don't charge any additional admin fees or any hidden charges. For us, we are not charging any additional fees. Okay. 800,000 for investment as per USAS. 40,000 is for the 40 to 45,000 is for the legal expenses. Okay. That is something that investor will pay to their attorney and USAS. Okay. Nothing to RealOne Invest. ఓకే. ఓకే. సో యూజువల్లీ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా నుండి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి, అమెరికాలో ఉండి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది శ్రీని గారు? Yeah. If you are already in US, you get EAD and AP. Okay. Okay. In 3 to 4 months. In my project, some of them even got in 2 months time also. Right? But if you apply green card from India, you won't get the EAD and AP. Okay. You need to get your Okay. date need to be current. You need to attend the visa interview and get the green card. ఓకే. ఓకే. సో ఈ ప్రాసెస్లో $800,000 ఏవైతే ఉన్నాయో మీ ప్రాజెక్టే చూసుకుంటే ఒకేసారి $800,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఫేజెస్ వైజ్గా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? Oh, definitely. Investor can invest in multiple phases, but normally attorneys recommend to put entire 800K in one shot so that USAS doesn't send any RFE. Okay. Right? Okay. But for any reason, if investor is not ready with complete 800K, definitely Okay. instead of waiting, we can go with partial options. In our project, in our next project, we are allowing with partial investment base. ఓకే. సో యూజువల్లీ ఈ $800,000 ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవి ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఓన్ సేవింగ్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ జాబ్ ఆర్ సంథింగ్, ఆర్ వాళ్ళు గిఫ్ట్ కానీ లోన్ కానీ ఇండియా నుండి తెచ్చుకోవడం కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ దగ్గర నుండి తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? So this 800, it can be their own income. They can borrow from any financial institutions or friends or as a gift from family members. Whatever it is, the loan should be on their personal guarantee. ఓకే. ఓకే. Right? As long as they are able to get loan, personal guarantee or a gift, it's fine. ఓకే. సో శ్రీని గారు, ఈ ప్రాసెస్లో అసలు గ్రీన్ కార్డ్ ఎన్ని ఫేజెస్లో ఉంటుంది, ఈఏడి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏపీ ఎప్పుడు వస్తుంది, కండిషనల్ ఏంటి, ఫుల్ గ్రీన్ కార్డ్ ఏంటి? సో సూర్య గారు, ఫస్ట్ ఈ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్లో ప్రాజెక్ట్ సైడ్ అంటే మా సైడ్, రైట్, EB5 స్పాన్సర్ సైడ్, దే విల్ ఫస్ట్ సబ్మిట్ I-956. They get a receipt number. Once they get a receipt number, they can start filing the investors. Okay. Once it gets approval, the green card issuing will start. Coming to the investor side, so if investor first, they will file the I-526. They will get the EAD or AP in 3 to 4 months. Okay. 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 ఎవరైతే అమెరికాలో ఉన్నారో 3 to 4 months లో ఈఏడి వచ్చేస్తుంది. So they can use it if they want for their work or any other. Okay. Right. Okay. Coming to green card, conditional green card, normally it is expected to come in 2 years. Okay. After that, to remove conditions, it takes another 2 years. Overall, I would say the green card, EB5 green card process is 4 to 5 years journey. ఓకే. అండ్ ఈ డబ్బులతో పాటు పేపర్ వర్క్, ఓవరాల్ స్క్రూటినీ చేయడానికి, డ్యూ డిలిజెన్స్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? So you mean fund verification? అవునండి. Yeah. So typically, once investor decides, right, we want to go ahead with the EB5, they need to select an attorney, Okay. right, who can help to file their application, right?
So once they start giving tip, normally it takes, this is called, first step is fund verification, right? Okay. The key thing in this EB5 application is the investor should be able to prove that 800K is legitimate money. It is their own or came from their personal guarantee loan or gift, right? So attorneys will take the documents from investors. This process typically takes anywhere from 6 to 8 weeks. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఉందా, ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ తో ఉందా, లేదా వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ప్రాపర్ గా వచ్చిందా, లోన్ ప్రాపర్ గా వచ్చిందా అనేది తరోగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి తరోగా చెక్ చేసే వాళ్ళని తీసుకుంటారా? Yes. Yeah, this is not done by the project side. This is done by the attorney that investor chooses. ఓకే. అసలు శ్రీని గారు, ఈ ప్రాసెస్ లో అందరికి హై లెవెల్లో EB5 అంటే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, మన డబ్బులతో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అమెరికన్ సిటిజన్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఇలా మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. సో అసలు యాక్చువల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? సో EB5లో there are two type of projects apart from the category. This is employment wise, direct and indirect. All my project come under indirect employment creation. Okay. Right? Indirect infrastructure project, right? So here we are building lot of, like, nearly in my project 130,000 square foot buildings, right? Because since we are creating this much buildings, so many restaurants, grocery chains, hospitals, learning centers is coming, right? Okay. Indirectly it creates the employment based on the amount of square feet we are building, based on the amount we are spending for only construction. They consider only the amount that we spend on hard construction. Okay. Right? Based on that, USCS have a economic model. It will, if you spend this much money, it will get these many jobs. Okay. Based on the location. Okay. Based on the what type of infrastructure you are building. They have calculation and accordingly the jobs will be created. ఓకే. సో మీరు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ ఎన్ష్యూర్ చేసుకొని EB5 లో రావడం? Yes. So before we file our application to USCIS, we work with the economist and attorney. We give our project plan, business plan, budget, right? What we are going to do, right? Based on that, economist will come up with those. Typically, how much, based on the budget and plan we gave, he will come up with how many jobs it will create. From there, the number of slots will come. Right? Yeah. Normally, what we do is, suppose if we are creating 100 jobs, we can do 10 green cards, but we won't do all 10. If we are creating 100 jobs, we can file 10, but normally we file like 6 applications. ఓకే. సో శ్రీని గారు, మీ ప్రస్తుత ఏదైతే లెక్సింగ్టన్ EB5 ప్రాజెక్ట్ 25 స్లాట్స్ ఉన్నాయో, ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో EB5 13 స్లాట్ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కసారి వెళ్ళి చూసేసి ఒకసారి గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చేసుకొని వద్దామా? Sure. శ్రీని గారు, కన్స్ట్రక్షన్ లో మీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. అండ్ చాలా మంది కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ, బయర్స్ అయితేనేవ్వండి, టెనెంట్స్ అయితేనేవ్వండి, కొనుక్కొని వాళ్ళ బ్రాండ్స్ పెట్టేసుకొని ఆల్రెడీ వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. అసలు మీకు ఈ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? Yeah. So Surya, when I see the output, right, the great front elevation, stucco, I myself feel very proud and satisfied. I got great feedback from like general public and the buyers, the look and feel, the great landscape. అండ్ ఇప్పుడు అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కదా, phase 2 and phase 3. phase 2, phase 3 కూడా ఇలానే ఉండబోతున్నాయా? Yeah, exactly. As always, right, we learned some things. We also learned a little bit of improvements. We got some small suggestions of feedback. Those will be incorporated. Look and feel, everything, all positives are going to stay. But we have made some minor improvements. So that everyone happy. ఎన్నో రోజుల నుండి బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఒక ట్రూ బిజినెస్ మెన్
హెవీ కాంపిటీషన్ లో బాగా కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ ని కమర్షియల్ యాంగిల్లో చూస్తారు. అలాంటిది మీరు ఇంత డైవర్సిఫైడ్ గా ఒక రెస్టారెంటే ఉండాలి, ఒక లెర్నింగ్ సెంటరే ఉండాలి, ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్టోరే ఉండాలి, ఒక బొటీకే ఉండాలి, అలా ఎందుకు ఇంత డైవర్సిఫైడ్ తీసుకొచ్చారు? See, for anyone to succeed, we need to think big picture, long term view, right? We need to create a life here. When someone come here, they should get 360 degrees of what they need, right? Restaurant, hospital, dance course, learning center. That's why we develop this as a mixed use. That way, every business will flourish. Yeah. So suppose someone coming for dance class, they will come and while they are waiting, while their kids are learning, they can go and have food, chai, tea, right? Or buy puja items, groceries, etc. And also kids and their మీరు ఒక ఇండియన్ ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ క్రియేట్ చేసిన ప్రాసెస్ లో మీకు నిజంగా డబ్బులు మిగులుతాయా? See, it's not just about the money. When we get success, automatically the money will be a byproduct, right? If not this project, we'll make money in the next project, right? Our goal is the buyers, the investors who are buying these properties, we need to ensure they are successful, right? If I just create only the restaurant and retail, it won't survive, right? If you need to survive for long run, we need to have a mixed use development. That's why I want to ensure the whole development, not just this 5 acres, the whole 15 acres comes up with a mixed use development. Okay. Right? You name anything, once you enter into this complex, you get everything. Okay. Right? From grocery, ice creams, restaurants, puja items, dance schools, hospitals, whatever you need. సో ఈ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా రియల్ వన్ ఇన్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ని ఇలా ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా చేసే ప్రాసెస్ లో మీకు అది ఒక ఛాలెంజ్ అనిపించలేదా? డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి పిచ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అదంతా కొంచెం టాస్క్. అది ఒకవేళ ఒక 4-5 ఇండియన్ రెస్టారెంట్లు తీసుకొచ్చి ఒకే కాంప్లెక్స్ లో వరుసగా పెట్టడం ఈజ్ అన్ ఈజీ థింగ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రింగింగ్ ఎ లెర్నింగ్ సెంటర్, బ్రింగింగ్ ఎ బోటిక్, బ్రింగింగ్ ఎ ఫ్లవర్ షాప్, బ్రింగింగ్ ఎడ్యూటెక్ ప్లాట్ఫామ్. ఇవన్నీ కొంచెం టాస్క్ కదా, మీరు ఎందుకు మరి ఇంత ఛాలెంజ్ తీసుకున్నారు? Yeah, that's true. Definitely it's a challenging, but sometimes investor or whoever is leasing the space, they may not know it. We need to tell them. Everyone wants road front, but they may not understand what is the vision, what we are trying to do here. So I need to do a little bit more work. Once I explain it, even in the third row, people are taking it happily. Okay. Right? We just about to complete some of the interior of these buildings. Already you see heavy traffic coming. Just with few business. In another like 3 months down now, it's going to be like the business is going to be flourish here. శ్రీని గారు, లెక్సింగ్టన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ 1 సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారు. అసలు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మీరు కన్స్ట్రక్షన్ లోకి రావడానికి, అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ EB5 గా టర్న్ అవడానికి, 30% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేసి ఇవాళ ఇంతమంది హ్యాపీ క్లయింట్స్ ఉండడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి? Surya, before buying this land, I was doing a land flip projects. Right? So in 22 end or 23, like somehow I expected due to the interest rates going up, land prices may not go up. So I need to change my business strategy. Right? So I want to ensure I'm giving consistent returns to my investors, whatever happens, right? So for that, always choosing the best location, right? Location in real estate, it's about location, right? Right place, right location, and neighborhood is very important, right? Plus also, instead of doing a land flip, what else I can do? I'm thinking about it. I come from IT background. I have zero knowledge, but still I feel we should not just buy land and sit. We should enter into construction, and that too we should select a location like Frisco. Okay. Right? Okay. Frisco is a place. It's a recession proof. It will. I strongly believe it won't go wrong. Okay. Right? So I started searching for a location in Frisco. Then one of my good friend suggested this land. Then I did analysis.
did my numbers, and perfect. We will not go wrong. Whether interest rates go up, any other job market slow or whatever. And then we got phase 1. Once I put my proposal, I got huge response from investors. అండ్ ఇంకొకటి శ్రీని గారు, ఫేజ్ 1 మీరు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ టైం లైన్ కంటే ముందే పూర్తి చేయడం, మీ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికి త్వరగా రిటర్న్స్ ఇవ్వడం, అండ్ ఇంకొకటి చాలా మంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి మీరు త్వరగా ఒక డైవర్సిఫైడ్ గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? Yeah. So, see, Frisco is the city that follow a lot of guidelines and rules. Still, we were able to complete the project on plan, on budget, right? Probably this is the project that anybody has completed within 2 years time frame from the day we purchased the land. Okay. Right. And also we ensured the development is a mixed use development, right? So that we are creating a complete life here, right? When someone comes into this location, they will get their groceries, they can get their food, ice cream, get their education for kids, right? Whether it is a dance or archery, that's the vision here, right? But also, when we do this mixed use development, all the businesses will flourish. It's not like just one, everybody is fighting each other. Okay. Yeah. So overall గా ఈ ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్ట్ మీ ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఎంత అండ్ మీరు అనుకున్న టైం లైన్ ఎంత? Yeah, phase 1 project, when I started buying the land, we estimated it will be around 12 to 13 million. We are on that, on the budget, and we were able to sell a little bit more than what we planned initially, but we do got some other unknown expenses, but overall we got exactly what returns were promised to investors before starting the project. ప్రస్తుతం మనం లెక్సింగ్టన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్ట్ పక్కనే ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందో మనం అక్కడ శ్రీని గారితో ఉండడం జరిగింది. సో శ్రీని గారు, పనులు ఎంత వరకు వచ్చాయి అంటారు అండ్ ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది ఫేజ్ 2 and 3 కంప్లీట్ అవ్వడానికి? So Surya, phase 2, phase 3, we completed the foundation last week for phase 2. We are expecting to complete the foundation for phase 3. We are targeting both to deliver to investors by end of this year. సాధ్యం అవుతుంది అంటారా? ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ లో రెండు ఫేజులు ప్యారలల్ గా కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఇస్ నాట్ an easy task కదా. Yeah, we engaged multiple crews. We want to keep our promise. We are doing our best. If God weather permits, we will ensure we are delivered by end of this year. Okay. So సుమారు ఎంత ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ ఈ ఫేజ్ 2 and 3 కి అవుతుంది? So 2 and 3 together, this project is about 30 millions. Okay. Little over 30 millions. Okay. Right. And also, after I started the construction of this project, I found this location comes under EB5 IT. Okay. So whole together, phase 1, 2, 3 together, this is total $44 million budget. Okay. Right. And we got about 25 EB5 slots. Okay. సో సుమారు ఈ EB5 ఏదైతే ఉందో ఇది అర్బన్ టీఏ కిందకి వస్తుందా, రూరల్ కిందకి వస్తుందా శ్రీని గారు? This comes under high urban tea. ఓకే. లెక్సింగ్టన్ ప్రాజెక్ట్ 25 EB5 స్లాట్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. మీ నెక్స్ట్ EB5 ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ ఎన్ని EB5 స్లాట్స్ ఉండబోతున్నాయి? So I already signed up next project. It's named as Custom Main Park. This has total 13 slots. Okay. I acquired this land that you see right behind in December. Right now we are working on the approvals. We are expecting to ground break January next year. మీరు కేవలం EB5 ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే చేస్తారా లేదా మీకున్న ఇన్వెస్టర్స్ పీపుల్ కోసం రెగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తుంటారా? No, not only EB5 projects, we do various land projects and construction projects. Right now we are here at Stacy and Alma intersection. This is a regular construction project. This doesn't fall under EB5. This is total about 4.5 acre commercial. 3 buildings, about 30,000 square foot is going to come by early next year.
currently this is open for sale or lease. Okay, so one of the prime location మరియు కార్నర్ బిట్. Yeah, corner bit. In that corner, McD food chain restaurant also coming. ఓకే. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు ఈ కార్నర్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? So, see, always doing the first step is a little bit tough. See, once I got my Lexington project, now I get various proposals from friends, realtors in my network. I process all the data that I get, requests I get, or I keep inquiring it. I will do thorough analysis, completely think keeping investor in my mind. I want zero or very minimal risk to my investors. Keeping that in my mind, will select the project. మీరు ఇంత ప్రైమ్ లొకేషన్ ఇంత కార్నర్ ఫేసింగ్ లొకేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా రిస్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది? So for real estate, location is the key. Location. లెక్సింగ్టన్ ప్రాజెక్ట్ చూపించారు, మరో 13 స్లాట్స్ EB5 ప్రాజెక్ట్ చూపించారు, మరియు EB5 కాకుండా వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ప్రాజెక్ట్ చూపించారు. ఇంకా ఈ ఫ్రిస్కోలో అసలు ఈ రోడ్స్ లో ప్రతి కార్నర్ లొకేషన్ లో మీరు ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసి ఒకటి ఎలా అయినా సరే కోర్ ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉండాలనే ఒక విజన్ తో చాలా ల్యాండ్స్ గ్రాబ్ చేస్తున్నారు. ఇంకేదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, I have one more in Frisco, right here. It's a 3-acre project in partnership with my friend. Okay. It's right here. Okay. Kite road మీద. Yeah, Kite and main intersection. It is total 3 acres. We are developing 24,000 square foot restaurant and retail complex building. This is going to be Indian hub, right? We are going to see so many restaurants, jewelry stores. It's going to be literally Hyderabad. Nowadays you are seeing, right? Everybody calling Dallas, not anymore Dallas, it's Dallas Forum, right? So we are going to see this is going to be Dallas Forum in another 1 to 2 years. బ్యాక్ టు RealOne ఇన్వెస్ట్ ఆఫీస్. శ్రీని గారు మనల్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చేద్దాం, అసలు EB5 ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండిద్దో చూద్దాం అని వెళ్తూ లెక్సింగ్టన్ phase 1 ప్రాజెక్ట్ కంప్లీటెడ్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నుండి phase 2 and 3 ప్రాజెక్ట్స్ చూడడం జరిగింది. అక్కడి నుండి కస్టర్ రోడ్ మీద ఉన్న మరో EB5 ప్రాజెక్ట్, అక్కడి నుండి స్టేసీ రోడ్ మీద ఉన్న మరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, అండ్ ఫైనల్ గా కాయిట్ మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్న మరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చూసి ప్రతి దగ్గర ఒక గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో శ్రీని గారు, సో ఈ 5 ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎంతో కొంత ప్రోగ్రెస్ ఉంది, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి? So Surya, as a business owner, we always should see the future, right? So like how I decided to move into construction projects in 2023, now I'm thinking the future would be identifying the lands that has utilities, right? So we've already acquired couple of lands in front of the master communities. Those were really successful and we started seeing very good appreciation. So in the next few years, we're going to identify really good locations in DFW North, lands that has utilities. When I say utilities, land that has water, sewer and electricity within the land, and required roads and other infrastructure. When you have all of that, any developer will come and build their commercial or infrastructure. Because of that, we'll start having our value back to our investors. That's our revised strategy. You'll start seeing more those projects. So again, land flipping with innovative strategy. So we need to adjust our strategy with time based on the market. So adapt the change ki Srini garu munduన్నారు. We always, otherwise. RealOne Invest, the main mission to unlock the financial freedom for investors, family and friends అన్నారు. అసలు ఏంటి ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అన్లాక్ అంటే ఏంటి? Surya, it's a great question, right? See, right now I'm in a mission to secure financial freedom for my investors, friends and family who trusted us, right? So
our goal is to educate our community how real estate can help to change their lives in terms of saving taxes, estate planning, right? Selecting the right properties, ensuring they get fixed monthly income, right? We want to give valuable information and education so that investors can make right choices and plan for their life, right? Also, as part of the journey, only today I've opened this office, which is very accessible to all our folks. Anyone can just step into our office, take free education, advice, no obligation. You don't need to invest. Our goal is to provide complete education on real estate to everybody, so that investors make right choices for their life, so that everybody wants financial freedom, right? But at what age? My goal is to bring or secure that financial freedom to all the people that I interact, to all the investors or friends, as soon as possible. ఓకే RealOne ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఫండ్ అని రీసెంట్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కసారి ఈ కొత్త మీ ప్రాసెస్ గురించి మా ప్రేక్షకులు చెప్పగలుగుతారా? Yeah, sure. So at RealOne Invest, we want to give different vehicles for investors to invest based on their preference and choice, right? Sometimes investors are skeptical about the project performance, whether it will be successful or not. For those investors, we want to give an alternative vehicle with a guaranteed returns, right? This RealOne fixed income fund gives a guaranteed return between 12 to 14% based on their investment amount. Right? They can invest anywhere from 50,000 to up to 500K, right? So the minimum investment is 50,000. Only accredited investors can invest in this fund. Right? The interest that I mentioned, right, the 12 to 14% is paid out quarterly. Right? And another good thing is, sometimes people ask, in the projects you give 20, 25%, 30%, why someone will come? Here, the advantage is flexibility comes for the investor. They can withdraw, they get monthly, quarterly returns, and they can withdraw anytime. Right? After 1 year, the minimum investment period is 1 year. They don't need to wait for end of the project or anything. Suppose after 1 year they have a need, they can just ask, we'll give the money back anytime after 1 year. Right? And quarterly returns, irrespective of project performance, they're going to get 12 to 14%. సో మంచి ఇనిషియేటివ్. ఐటీ ఉద్యోగం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ జర్నీ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ల్యాండ్ ఫ్లిప్పింగ్ చేశారు, అటు నుండి కన్స్ట్రక్షన్కి మూవ్ అయ్యారు, కన్స్ట్రక్షన్ నుండి EB5 ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు. ఈ ప్రాసెస్లో ల్యాండ్ విత్ యూటిలిటీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మాస్టర్ ప్లాన్డ్ కమ్యూనిటీస్ వరకు మీరు స్పెక్యులేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ గురించి ఏమైనా ఆలోచించడం జరిగిందా? Yeah, sure. So I'm expecting interest rates will go down definitely by end of this year. So we are seriously thinking on multifamily. Somehow I feel multifamily is the one thing that got hard hit in the last few years. I'm thinking once the interest rate starts going down, definitely again the future will start for multifamily. We are evaluating if multifamily is the right thing for my investors. Okay. Yeah. And in future, మళ్ళీ ఏదైనా EB5 ప్రాజెక్ట్స్ చేసే అవకాశం ఉందా? Yeah, we're also working on multiple projects proposals which are eligible for EB5. Yeah, more information will come soon. Okay. So ప్రెసెంట్ ఉన్న 2 EB5 ప్రాజెక్ట్స్ తో పాటు మరికొన్ని EB5 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అంటున్నారు శ్రీని గారు. Yep, definitely. Thank you, Surya, for the opportunity. Thank you, Mahaa News. చూశారు కదా, శ్రీని ముప్పరాజు గారితో ఇవాళ ఎన్నో విషయాలు చర్చించడం జరిగింది. మరో వారం మరో ఐకానిక్ పర్సన్తో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.